Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο συνεδριακό κέντρο του Ιδρύματος Στέλιος Χατζιάννου, του Ιδρύματος μου. Καταρχήν απολογούμε για τη φωνή μου, άλλαξε ο καιρός και έχασα τη φωνή μου, συγγνώμη. Αυτό σημαίνει θα πω λιγότερα εγώ και περισσότερα οι νικητές. Θα δώσουμε πιο πολύ χρόνο στους νικητές. The whole ceremony is transmitted online on Zoom, and therefore so we have an international audience. So with your permission, I'm going to speak the only language that I know fluently, which is Gringlish. Half Greek and half English, but also for our international guests. I'm sure everybody in the room speaks English, so we should be good. Panagiotis, how many viewers on Zoom? So we have another 20 people zooming in. I'm sure they will go up. I'd like to explain that we're here for the Young Greek Entrepreneur of the Year. So this is to reward entrepreneurship in Greece. And this is the conference center of the Stelios Philanthropic Foundation. A couple of words about why giving money to entrepreneurs is actually good for the economy. Why is it charitable? You know, we're giving 50,000 euros to someone who's already a millionaire. So is that charity? The way I look at it is that it's the best way to boost the Greek economy. Job creation through startup companies is the best way to boost the economy. So I look at it as a charitable project. I also connect with these people. I'm an entrepreneur. I can relate to them. I mentor them, and they can do even better. And the idea is they will create wealth for themselves, for their employees, for their suppliers, their customers, and that's how the economy grows. There is no other way. So we're here to celebrate young entrepreneurs, but like any good entrepreneur, I'm going to talk about myself first. You have to promote your own business first. Primarily, I'm going to do that to explain where is the money coming from. I mean, the Stelios Foundation is giving to good causes. The money is coming from Easy Group. So the profit side, for-profit side of the business, donates the money into the Stelios Foundation, which then donates the money to good causes. So Easy Group is my own private business, separate from all the other Easy brands you may have heard of. Collectively, we call them the Easy family of brands. EasyJet is, of course, the most famous, Easy Hotel, all the others. But all of them license the name from Easy Group. So this is a photograph of the first flight, started around 94. And this is my favorite picture with our late father, Lucas. At this stage, I always tell a joke in Greek, so with your permission. Αν δεν είχα πλούσιο μπαμπά, θα είχα ανοίξει σουβλατζίδικο. Thank you. It works very well with the Greek media. They always play that. I'm eternally grateful to Lucas because he believed in me and gave me the money to start all of this. Remember, I was leaving the family business, so it was a big step. So, for clarity, we as a family own 15% of EasyJet, which is listed on the stock market. So 85% belongs to institutions and pension funds and things like that. But the name EasyJet belongs to my own company, and therefore the company pays a royalty, which is linked to turnover. And that's more predictable than profits. So every year, every time you fly EasyJet, 0.25% comes as a royalty to Easy Group. So this creates a predictable income stream with which I can fund charitable work. If you have a steady income, you can give
a steady stream of donations to other good causes. At this stage, I would ask you to watch the 7-minute video, which is also available on YouTube. And nowadays, everything has a QR code, so you can do the QR code. And by the end of the 7 minutes, hopefully you'll understand a bit more about my business model. Can we play the video, please? And this is really the heart of the operation. This is the call center. More than 100 seats, 24 hours a day. With a successful business and a personal fortune behind him. He believes he can make flying as easy as getting on and off a bus and almost as cheap. He spent £5 million setting up his own airline, starting with the Scottish routes. We're not just cutting costs, we're doing things differently. Now, Go isn't targeting EasyJet's routes, but that doesn't stop him from turning Go's launch into a publicity stunt. Staff at Luton-based rivals EasyJet made a special trip to Stansted today. To EasyJet, it's a publicity coup. Needs to go to London to visit a doctor. So I'm giving them 5 tickets for her and the family to go and visit the doctor in London. Να είστε καλά και περαστικά. Και
Thank you very much. You might have noticed on your tables there is a copy of the Easy History book, the 4th edition, which is also available in Greek. And on the way out, you can take a goodie bag with a copy of the book. So please take it with you. Many people ask me, what do you do with your time? So I decided to give a standard answer to all the journalists, at least, that I like nowadays to spend a third of my time on the Easy family of brands, a second third on other investments, diversified investments on stock markets and things like that. I have a duty to diversify. And the last third is giving back to society, so to philanthropy. Organizing events like this takes a lot of time, believe me. So I'd like to think that a third of my time now is giving back. And this is our mission statement. It's nothing more than a map of Europe with the 4 places where our parents lived and worked. So my parents, both of them, father and mother, were born in Cyprus. They moved to Greece and London to start a shipping business, and then he moved to Monaco. So I consider these 4 countries, if you like, home. And the whole point of the foundation is we give close to home. We're very diversified in our causes. Think about it. You can have a charity, and there are some of them in this room, that has a single cause. Μαζί για το παιδί. We are much more diversified. We give on anything and everything which is a good cause, but close to home. So again, there are charities that help people in the middle of Africa. For us, that's too far away. Our money is not enough. I'd rather make a difference in the middle of Athens. So close to home. Based here in Greece, Nikos Mogogiannis and David Watson. These are our headquarters in Athens, in Kolonaki, Alopekis Pedes, to Kolonaki. And this is the first way I decided to give back. I think scholarships, education is a great way to start. So when I turned 40, I went back to the London School of Economics, and I said, here is some scholarships to help other people to study there. Same thing with the City University in London. Then I came back to Δούκα School, τα εκπαιδευτήρια Δούκα στην Αθήνα, όπου αποφοίτησα το 1984 και δίνουμε υποτροφίες και στα εκπαιδευτήρια Δούκα. Κωστή Δούκα, νομίζω έχουμε κάποια τα παιδιά εδώ, οι υπότροφοι. Να σηκωθείτε να σας χειροκροτήσουμε. Συγχαρητήρια, παιδιά. Μπράβο. Τα δουκάκια. It's very important not only to give to the neediest, it's also important to give to the best. So these bright young kids will go to a good university, and then change the world. So scholarships is a very powerful way. And much later, much more recently, I came up with another set of scholarships to honor the family yacht. So my late father's first boat, Clelia 1, named after my sister, is now a training ship for yacht chefs. So it's a good way to give a new purpose to a boat that I have a lot of happy childhood memories. Εγώ μεγάλωσα σε αυτό το σκάφος και έχω περάσει πολύ καλά και ήθελα να το κρατήσουμε και τώρα εκπαιδεύουμε μάγειρες για yacht chefs with the BCA College in Athens. Now, arguably, this is the most charitable project. Φαγητό από καρδιάς, food from the heart. We give to the absolute neediest. Can you imagine if you have to stand in line to receive 2 of these snacks a day, which you can buy in any supermarket for €1 each? Can you imagine how much need there is out there?
So again, on your tables, there are the examples of the snacks. They're actually made in Greece. They are the usual popular snacks that you find everywhere. There was no point creating anything different. Long shelf life, you can enjoy it without cooking, without a fridge. But I'll leave you with two numbers. We hand out 300,000 of these snacks a month. 300.000 snacks το μήνα. Σε 150.000 επισκέπτες. So 150,000 visits in all the 11 distribution points every month to receive 300,000 of this. Month in, month out. Every working day. We're there without discrimination to help. If you're curious, the nearest one to here is probably Ευρυπίδου. Αν πάτε στην οδό Ευρυπίδου, το αριθμός 10, μπορεί να πάρετε και σνακ αν θέλετε. Λοιπόν, coming to my favorite charities. Again, it's impossible to come up with new projects all the time. There are other people who have done it before me, and we're always happy to help other charities to fulfill their goals. So, on the screen, there are some household names in Greece, very well-known charities, από τον Ερυθρό Σταυρό μέχρι το χαμόγελο του παιδιού και την ΕΛΕΠΑΠ. Κάποιοι από εσάς είστε εδώ σε αυτή την αίθουσα. Αλλά έχουμε ένα πρόγραμμα, δεν κάνουμε δωρεές πρωτεχνήματα. Πάρτε ένα μεγάλο τσεκ και δεν σας ξαναδούμε ποτέ. Εμείς δίνουμε κάθε χρόνο. Και νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσει ένα charity. Αν μου επιτρέπετε, θα αναφερθώ λίγο και σε αυτό το κτίριο, γιατί πρέπει να εξηγήσω ότι το συνεδριακό κέντρο, αυτό ο χώρος που βρισκόμαστε, αποφασίσαμε να το δίνουμε δωρεάν, χωρίς χρέωση δηλαδή, σε οποιοδήποτε μη κερδοσκοπική οργάνωση, οποιοδήποτε registered charity in Greece μπορεί να ζητήσει. Υπάρχουν leaflets, αυτό το leaflet είναι πάνω στα τραπέζια, πάρτε το μαζί σας. Εάν ξέρετε κάποιο registered charity που θέλει να κάνει fundraiser, φιλανθρωπικό event, it's available free of charge. All you have to do is obviously pay the catering and the production. Thank you. Λοιπόν, με όλους αυτούς τους εκπροσώπους εδώ, να κάνουμε 5 φιλανθρωπικά φέτος το χειμώνα. Εύχομαι να τα καταφέρουμε. This is obviously a very tragic event. The train collision in Tembi in Greece, again for the non-Greeks, I'm explaining a bit more. Everybody has heard of it in Greece. So, within 3 days of the accident, we came out and said, we're going to give 10,000 euros to the next of kin, the family, of a deceased person at Tembi. And as always on the social media, some people came out and said, they don't need your money. Whatever. Anyway, you have to take that with, you have to take the rough with the smooth sometimes. So the result, 3 months later, all we said is come and apply, ask for it. 56 out of the 57 families have actually asked and received 10,000 euros by bank transfer faster than any government or any other compensation scheme. And I'm really proud of it. It's a very sad day. Όπως λέμε ελληνικά, να ζουνε, να τους θυμούνται οι οικογένειές τους. Αλλά it's a fact of life. Accidents will happen, and we're there to help every time it happens. We did exactly the same thing in Mati 5 years ago. And God forbid these things will not happen very often, but inevitably they will. So we'll be there to help. Let's talk about entrepreneurship now. Let's talk about success. Very briefly, I don't want to bore you, but there are 3 prizes. This is the 14th year. There are some criteria: age, size of business. All our 3 winners run incredible businesses with turnover into the millions, and they're all early 30s. So I go worried a little bit that we will not find people under 35, and we raise the limit to 40. All 3 winners are under 35. So, and again, this is startup and entrepreneur. We're not rewarding big successful companies.
we're not rewarding managers. We're not rewarding second-generation businesses. That's a different category of success. This is a startup. I have a dream. I'm going to find some money and start a business. These are our past winners. Το πακέτο, ο νικητής πέρυσι είναι εδώ μαζί μας, μπράβο Μάριε, και το προηγούμενη χρονιά, το Ferry Hopper. Φαντάζομαι στην Ελλάδα ξέρετε περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις. Είναι ένα καλό alumni, αν θέλετε. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν πάει πάρα πολύ καλά, αφού πήραν το βραβείο και έχουμε κρατήσει επαφή. Από τους πρώτους νικητές πριν 14 χρόνια που ήταν το Simply Burgers. Ξεκινήσαμε δηλαδή με μια αλυσίδα hamburger. Πολύ απλή επιχείρηση. Και σήμερα θα μιλήσω για 3 επιχειρήσεις που σίγουρα δεν θα υπήρχαν πριν από 5 με 10 χρόνια. Τελείως new economy. So, a few words about the 46 applicants. We received 46 applications. I don't know if the number sounds high or low to you, but what we're looking for is very rare. So to receive 46 applications, I think it's a good number. I'd like to thank all of them for their application. Some of them are in the room. Please apply again next year. The proof is that 2 of this year's winners are previous winners as well. And they've done even better and they're getting a better prize. So if you're still under the age limit and the business is doing well, you should apply again. So thank you for applying. So I'm going to do this in reverse order. So from the third prize first. I'm going to announce the winner. I'm going to ask them to come up here and say a few words so I can rest my voice. I'm going to give them a nice big check for the photograph and then carry on with the next one. So the third prize goes to ο Γιάννης Χοχόλης από το Έθριο. Γιάννη, έλα. Εδώ, κύριε Στέλιο. Θα γυρίσεις στην παρουσίαση. Να προχωράς από το next. Και έχω ένα. Okay. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα τον κύριο Στέλιο και όλους τους συνεργάτες του Ιδρύματος Στέλιος Χατζιωάννου που μας επέλεξαν να κερδίσουμε αυτή τη διάκριση. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συνεργάτες μας για την πορεία που έχουμε κάνει μαζί έως τώρα. Πιστεύω πως οι επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν είναι αυτές που δεν σταματούν να προσπαθούν και να προσφέρουν. Σήμερα θεωρώ πως βραβεύεται αυτή η προσπάθειά μας. Το Έθριο ήταν μια οικογενειακή επιχείρηση από το 1960, αλλά μετά την οικονομική κρίση του 2008 κατέστη μη βιώσιμη λόγω της μεγάλης πτώσης τζίρου. Έτσι, από το 2017 και μετά, ξεκίνησα την αναζήτηση για μια νέα στρατηγική, για μια νέα επιχείρηση. Έψαχνα για ένα κενό στην αγορά. Ήθελα κανάλι το ηλεκτρονικό εμπόριο, λόγω της έλλειψης κεφαλαίου. Έψαχνα μια νης μικρή αγορά, για ακριβώς τον ίδιο λόγο. Και έτσι, έχοντας ως κανάλι το Facebook, ξεκίνησα την έρευνα της αγοράς μου. Εκεί δοκίμασα διάφορα προϊόντα για να δω την ανταπόκριση που έχουν με το κοινό και τότε συνάντησα μεγάλο ενδιαφέρον στα καλύματα επίπλων. Τα έτοιμα καλύματα είναι ο εύκολος τρόπος για την ανανέωση και προστασία των επίπλων με χαμηλό κόστος. Έχοντας καταγράψει όλες τις ανάγκες που πήρα από τα μηνύματα στο Facebook, προχώρησα να βρω ένα εργοστάσιο που θα μπορούσε να τις καλύψει. Αυτό το εργοστάσιο βρέθηκε στην Ισπανία και προχωρήσαμε σε συνεργασία εβδομαδιαία, έτσι ώστε να ράβει για εμάς όλες τις παραγγελίες που θα λαμβάνουμε σε μία εβδομάδα. Αυτό μας επέτρεψε να μην χρειαστεί καθόλου αρχικό κεφάλαιο, καθώς δεν θα υπήρχε και απόθεμα. Παράλληλα, με την πλατφόρμα Shopify, με $19 το μήνα,
κατασκεύασα ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο θα φιλοξενούσε όλα μας τα προϊόντα. Η εβδομαδιαία αποστολή είχε 2 ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για μας. Το πρώτο ήταν ότι είχαμε ανταγωνιστικές τιμές, ίσως τις πιο ανταγωνιστικές τιμές, με πολύ καλή κερδοφορία για εμάς, καθώς αυτό βόλευε και το εργοστάσιο να εκποιεί όλα τα υφάσματα. Και δεύτερον, πετύχαμε να έχουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα από τον ανταγωνισμό. Δεν μείναμε όμως εκεί, προχωρήσαμε στην εξειδίκευση σαν υπηρεσία και προσθέσαμε τη δυνατότητα στον πελάτη να μας στέλνει μια φωτογραφία με το έπιπλό του και τις διαστάσεις του, ώστε να προτείνουμε εμείς το ιδανικό κάλυμα για αυτόν. Επίσης, προσθέσαμε 3D απεικονίσεις σε όλα τα χρώματα και υφάσματα, ώστε ο πελάτης να βλέπει ακριβώς αυτό που θα παραλάβει και να μπορεί να το φαντάζεται στο σπίτι του. Τέλος, εφόσον πετύχαμε έναν ικανοποιητικό τζίρο και πωλήσεις, προχωρήσαμε στην διερεύνηση του προϊόντικού μείγματος σε περισσότερα προϊόντα για το σπίτι. Το 2019 είχαμε την ανακαίνιση του καταστήματός μας, 2019-2020. Τότε ήταν που είχαμε και την μεγαλύτερη εβδομαδιαία αποστολή. Είχαμε 700 τελείες μόνο με καλύματα, αξίας 50.000 ευρώ. Και τότε πετύχαμε και την πρώτη μας διάκριση στα Stelios Awards. Το 2020 με 2021 μεταφερθήκαμε σε νέα γραφεία και αποθήκη. Απασχολούμε full-time 10 άτομα. Έχουμε 42.000 ενεργά προϊόντα από 25 προμηθευτές. Ο τζίρος μας απαρτίζεται από καλύματα επίπλων, λευκά είδη, διακοσμητικά, ξενοδοχειακά και άλλα. Το 2022-2023, μετά την άνοδο της πανδημίας, αν θέλετε, ο στόχος μας και η πρόβλεψή μας είναι να διατηρήσουμε τον τζίρο μας. Στο απόγειό μας διαχειριστήκαμε 31.000 παραγγελίες σε όλη τη χρονιά, όπως βλέπουμε το γράφημα κάτω. Το 2022 είχαμε μια μικρή πτώση. Με τη βοήθεια που λαμβάνουμε σήμερα και όλες τις ενέργειες που έχουμε σχεδιάσει για το 2023, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι θα εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Στέλιο. Chris Tsounis, Financial Greeks. When I grow up, I want to be a YouTuber like him and have millions of people. Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε στην παρουσίαση. Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Σερ Στέλιος. Είναι πάρα πολύ σημαντική η αναγνώριση και επειδή έρχεται δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μπορώ να κρίνω πάρα πολύ γρήγορα το πόσο πολύ επηρέασε την πορεία μου όλο αυτό το διάστημα, γιατί δεν είναι τα λεφτά το πιο σημαντικό και δεν υποτιμούμε καθόλου τα λεφτά. Είναι το τι δρόμους ανοίγει ένα τέτοιο βραβείο, αν θέλεις να το αξιοποιήσεις σωστά. Είχα την τύχη να έρθω πολύ κοντά με δημοσιογράφους το προηγούμενο χρόνο και αυτό έφερε πάρα πολύ μεγαλύτερη ακόμα ανάπτυξη σε αυτό που κάνω. Αλλά 2 λόγια λίγο για το τι είναι αυτό που κάνω τελικά. Κατά βάση, έχω ένα κανάλι στο YouTube στο οποίο μιλάω για οικονομικά, επενδύσεις, διαχείριση προσωπικών οικονομικών και καλύπτει ένα κενό το οποίο υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή στην αγορά. Ο κόσμος δεν μπορούσε να βρει στην Ελλάδα και προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα περιεχόμενο για το τι να κάνει με τα λεφτά του. Σε αντίθεση με άλλες δραστηριότητες οι οποίες μέσα στην πανδημία χτυπήθηκαν πολύ έντονα, το YouTube και γενικότερα αρκετές online δραστηριότητες μπόρεσαν να αναπτυχθούν γρήγορα.
Και συγκεκριμένα εγώ ξεκίνησα ως εξής. Την πρώτη εβδομάδα του COVID που κλειστήκαμε μέσα λόγω του COVID, 19 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, του 20, είχα πάρα πολύ χρόνο και λέω «ΟΚ, θα κάνω αυτό που ήθελα». Έπιασα την κάμερα, το κινητό μου για την ακρίβεια, και έκανα το πρώτο βίντεο. Μου πήρε 2 εβδομάδες να καταφέρω να το κάνω βίντεο για να βγει στο YouTube και μετά απλά δεν σταμάτησα να το κάνω αυτό κάθε εβδομάδα. Το περίεργο είναι ότι γρήγορα είδα ανταπόκριση από το κοινό, υπήρχε ενδιαφέρον, μου στέλνανε, μεγάλωνε το κανάλι και 3 χρόνια μετά είμαστε με 2 κανάλια. Έχω το κανάλι μου στο YouTube το δικό μου με 80.000-86.000 subscribers, πρέπει να είμαστε 87 αυτή τη στιγμή. Και το δεύτερο κανάλι τους Financial Greeks, το οποίο ήταν ουσιαστικά ένα όχημα για να μιλήσουμε για λίγο πιο ευρεία αντικείμενα, να πιάσουμε λίγο την επιχειρηματικότητα, να πιάσουμε τέτοια πράγματα. Και πού θέλω να σταθώ. Ο στόχος μέσα από αυτά τα κανάλια είναι να εμπνεύσω και άλλους ανθρώπους και για τα οικονομικά τους, αλλά και για τις επιχειρήσεις τους και για τις επενδύσεις τους. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα ο Σερ Στέλιος τιμάει εμάς και εμείς μετά με τη σειρά μας μπορούμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε και άλλους ανθρώπους. Μακάρι να τα καταφέρουμε στο βαθμό που θέλουμε αυτή τη στιγμή. Λίγο 2 βασικά νούμερα, τα οποία δείχνουν το impact που μπορεί να έχει αυτή η δραστηριότητα, είναι ότι αυτή τη στιγμή μας έχουν δει τουλάχιστον 1 φορά 2 εκατομμύρια Έλληνες. Δεν σημαίνει ότι μας παρακολουθούν συχνά, δεν σημαίνει ότι ξέρουν ακριβώς τι κάνουμε, αλλά έστω 1 φορά έχουν δει κάτι από αυτό που παράγουμε. Από αυτούς τους 2 εκατομμύρια, 70.000 ενεργά έχουν κάνει κάποιο βήμα για τα οικονομικά τους. Έχουν αγοράσει το βιβλίο, έχουν ανοίξει λογαριασμούς για να κάνουν επενδύσεις, έχουν ανοίξει και έχουν βάλει σε σειρά τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για να διαχωρίσουν, ας πούμε, την αποταμίευση από τα έξοδά τους. Μπορεί να ακούγονται απλά αυτά τα πράγματα σε πολύ κόσμο από εδώ, αλλά βοηθούν ολόκληρες ζωές να πάρουν τη σωστή πορεία, οικονομικά μιλώντας, στο μέλλον. Αυτά είναι τα 2 κανάλια, το δικό μου κανάλι στα αριστερά και η Financial Greeks. Η Financial Greeks είναι επίσης μια πλατφόρμα και για άλλους creators, δεν ανεβάζω μόνο εγώ στο κανάλι των Financial Greeks, με αποτέλεσμα να μπορούμε να έχουμε ακόμα περισσότερες απόψεις και περισσότερο κόσμο να επηρεάζεται θετικά, θέλουμε να πιστεύουμε, από αυτό που κάνουμε. Το μεγάλο βήμα όμως, και αυτό που θεωρώ ότι κάνει και την διαφορά σε σχέση με πέρυσι, είναι η έξοδός μας και στις ευρωπαϊκές αγορές. Αφού είδαμε το πώς μπορούμε να κάνουμε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο μέσα από αυτή τη διαδικασία, προσπαθήσαμε να βγούμε και στην Ευρώπη. Να έχουμε ακόμα μεγαλύτερο impact. Τα κανάλια που διαχειριζόμαστε στο εξωτερικό συνολικά έχουν πάνω από 90 εκατομμύρια views στο YouTube, σημαντικότατο νούμερο, με 8 εκατομμύρια subscribers. Εδώ πέρα, εντάξει, υπάρχουν και κάποια νούμερα. Διαχειριζόμαστε 250 creators αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. Πολύ σημαντικό νούμερο για το impact που μπορεί να έχει. Και εδώ υπάρχει ένα λάθος. Δεν είναι 200 τα social media accounts, είναι 2.000, γιατί είμαστε influencers και είμαστε ψωνιά, κάνουμε παντού λογαριασμούς. Και ένα ακόμα σημαντικό σημείο. Έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε κάποιο από τα communities που διαχειριζόμαστε. Και μας στέλνουν ερωτήσεις, προβληματισμούς, πώς να βγουν πολλές φορές από το βούρκο που έχουν πέσει τον οικονομικό και όχι μόνο απευθείας από εμάς, αλλά και από άλλα μέλη παίρνουν αυτή την υποστήριξη. Και αυτό είναι fulfilling, ορίστε στα αγγλικά. Συγγνώμη, πριν περάσουμε σε αυτό το πιο σημαντικό τελικά από όλα, είναι να μπορούμε να συνεχίζουμε να έχουμε impact, να συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε. Και ένα πολύ μεγάλο project, το οποίο πρώτη φορά το παρουσιάζουμε και μας βοηθάει η τεχνολογία, πλέον μέσω τη χρήση AI έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε τα δικά μας κανάλια, με τη δική μας φάτσα και τη δική μας φωνή, σε όλες τις γλώσσες της Ευρώπης. Και ελπίζω του χρόνου να μπορώ να είμαι πάλι εδώ, έχοντας πετύχει αυτό το πράγμα και έχοντας δώσει ακόμα μεγαλύτερο impact.
Just to summarize for the benefit of the non-Greek speakers, this guy runs the CNBC channel for Greece, if you think about it. It's a media business for financial news in Greece on YouTube, and he has advertisers and a very healthy profit. Bravo, Chris. And the first prize goes Δάφνη Μπεχτή από το Σινόμπο. Hi, everybody. Hi. Well, thank you. Thank you for the word. I want to say a huge thank you to Sir Stelios Hadjioannou, Stelios Philanthropic Foundation, and the Easy family of brands for creating opportunities like that for young entrepreneurs. It's really meaningful because in our country, actually, there's not so much support. It's really honorable to see the work of my team and myself being recognized by such a big entrepreneur. And it really gives us more strength, more energy, more motivation, and it gives us faith that we're on the right path to achieve even bigger. I would also like to say kudos to all the entrepreneurs that are here today, because I know it's hard work. I know we've all fought hard to defend our visions, and it takes a lot of courage, persistence, and it can be a lonely journey sometimes. But I want to reassure you, Sinobo's story is not that much different. It's been a long way. Initially, when I started and I was presenting the idea to stakeholders of the film industry, the feedback I was getting, it was like, only you and your friends are going to be watching this. You're dreaming. This is too dangerous. And in the end, here we are, 3.5 years later, celebrating the success and planning a future. So I think this award validates not only our hard work, but also the fact that a product like Sinobo was actually needed. A lot of people were actually looking for a product like Sinobo. So what was it that was actually missing? What was missing is access to great independent and art house cinema. In fact, access to international independent cinema is very access to independent cinema is actually very limited, almost non-existent in some areas. If you think about it, if we don't think about blockbusters, but the rest of the cinema, it's all being presented in single screenings in some single screen theaters, and or in some festivals that are only in major urban centers. So basically, there is no access to independent cinema. I was actually shocked and devastated to keep discovering amazing films in festivals that never ever reach the Greek audience. So, and obviously, you remember the days when DVD was here and Video Club was here, you could go and pick up a film. Well, these days are over. Cinemas are shrinking, and the streaming giants and TV giants competing against each other for the best, the most wanted sports and TV reality and trending shows. So really, they don't have much time to care about our more diverse cinematic taste. So basically what's going on is that cinephiles and people that love cinema cannot fund the content they're seeking in the Greek market. So that's why we created Sinobo. We're in an era that we're drowning in content. It's about time we actually get access to the content that we like. So, I will move on now. Our mission is pretty straightforward: to make great cinema truly accessible. Our aim is to bring the best cinema, to handpick the best cinema, and bring it to the audience, whether it's from a mobile or to a big screen in theaters. We basically want to offer an all-round solution for the cinephiles. We operate on 2 branches. Our main operation is a curated streaming service with all the best films, all the films for all the films that are in the list of a person that enjoys cinema or wants to explore it.
But at the same time, we operate as a distributor, which means we're able to acquire rights and bring films to the audience in channels outside our platform, like in cinemas, for example. This allows us to be very cost efficient, so it allows us to grow faster, but also it gives us exclusive perks for our subscribers. So they get to watch premieres for the first time, get free cinema tickets, guesses films, and we scout all day and try to find the best cinema possible to make it accessible online and in theaters. We do that by offering a subscription style platform. So it's basically like a subscription of $8.99 every month. You can cancel anytime, it's flexible. You have unlimited, you can watch unlimited from all your devices and get exclusive offers. Yeah, the content is everything, every kind of film. It might be a classic or something new. It might be a world-renowned director or an emerging director. It could be an Oscar winner, or it could be a hidden gem. So we try to make sure we choose the best of every category. And in the end of the day, our current catalog offers nearly 1,000 titles from hundreds of directors, from hundreds of, from all over the world. But they all have one thing in common. We chose them for a reason, and you have a reason to watch them. So yeah, it's been a long way. Here we are. It's been a really long way. We had over 4 million hours of streaming from our users up until today. And we've been here for 3.5 years now. We've had over 100,000 downloads of our apps. And we have a monthly basis, 200,000 unique visitors on our website. The biggest achievement for us is that people are watching Sinobo all over Greece, from 800 different areas, Greece and Cyprus. And this is great because up until now, you could only watch these kind of films in Athens and Thessaloniki, and in occasions in some other areas. And our revenue keeps growing. This year, 2022, we had an operating revenue of 1.7 million. And we are growing in a steady pace, so we will be even higher this year. The best achievement, though, is the fact that we are not just a streaming service. We are a love brand supported by a very robust community that is engaging with us every day over our social media and newsletter and over our website. And this enthusiastic community has proven that our approach works. So we are aiming to expand abroad. That is our next goal. Yes, we started 2 people, and today we're a team of 19. And I want to give a huge thanks to my incredible team, some of which is here today, because it really has not been an easy way, because we're the first streaming platform. There was no book by which you do things. We were the first Greek SVOD streaming platform, and today we have managed to be a reputable business that is synonymous to quality cinema, and that is up to the team. We had to learn a lot, and they all stood by my side. Well, I learned a lot, and they learned a lot, and we've done great work. So thank you, guys. Yeah, and I think this is us. Congratulations. Thanks. I forgot the most important thing, actually. Sorry. This is my Sinobo family, but I want to also thank my actual family, because they've been with me since they have been with me since day 0, literally. They are the ones who inspired me, and Sinobo would not have been here without them. Δάφνη, μείνε λίγο να πούμε και. Έχουμε άλλες 2 ανακοινώσεις να κάνουμε.
Αν μας επιτρέπετε και μετά τελειώσαμε. I promise this is the last couple of minutes. And then we can enjoy lunch. So, I need to explain two more partnerships that my foundation and the Easy family of brands has actually formed with Sinobo. So, a member of the Easy family of brands is easycinema.gr, the Greek version, which from now on is an affiliate marketing partner with Sinobo. So the idea is that we're going to use our marketing firepower as Easy Group to bring more and more subscribers to Sinobo. I believe in this business. I think it's, by the way, I thought I was taking on the big boys when I took on British Airways. This young lady is taking on Netflix, basically. I mean, she didn't mention Netflix in her presentation, but that's what it is. Το Netflix της Ελλάδος. Και we want to support it, the Easy family. The last announcement, it's even closer to home, as they say. It has to do with the cinema upstairs. Το Ciné Paris. Λοιπόν, το Ciné Paris είναι διατηρητέα χρήση από τη δεκαετία του 80, νομίζω με απόφαση του Υπουργού κ. Μικρούτσικου. Αποφάσισε λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση ότι πρέπει να παραμείνει σινεμά. Open air cinema upstairs. And the way we met in the first place is because the Berchis family operate other open air cinemas. And of course, through Sinobo, they have rights, distribution rights to movies. So after a good long negotiation, we've signed an agreement, and the Berchis family will operate the Ciné Paris from May 2024 upstairs for the benefit of Athenians again. So, just to explain, they are the operators, they run the cinema, they pay a good rent to the foundation, and the foundation will use the rent, the money, to give to other charities. So the money is going to a good cause. So, see you all here in May 24, isn't it, for the opening? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Enjoy a buffet lunch, so please help yourself, have something to eat and something to drink, and don't forget to take a goodie bag on the way out. Thanks a lot. Bye.